kind of hard-to-reach areas. The country is huge enough. And I think everybody is having the timetable. The timetable is having all the activities of which we'll be having today. It's a brief event, and I'm sure we are on time. Thank you very much for being with us. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Mpoki Olusubisya, Mganga Mkuu wa Serikali Profesa Bakari Kambi, Mkurugenzi Mkuu wa MSD Lauren Rugambwa Bwanakunu, Mkurugenzi wa Zipline Ronaldo Kela, sijui kama atanisikia lakini ninatafsiri tu. Kela. Wakurugenzi wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, pamoja na wakurugenzi wa MSD, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Leo tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia shughuli fupi sana ya kusaini mkataba kati ya Wizara ya Afya, Bohari ya Dawa na kampuni ya Zipline, kampuni ambayo inaendesha shughuli za kuhudumia ndege ambazo hazitumii rubani, kitaalam zinaitwa drones, kwa ajili ya kusafirisha dawa hususan katika maeneo magumu kufikika hapa Tanzania. Ratiba yetu ni ndogo sana, ni fupi, ya takriban saa moja, na bila kupoteza muda, let me take this chance to welcome the Director General of Medical Stores Department to have a word of welcome. You're welcome, Mr. Rugambwa. Good morning, everyone. Permanent Secretary, Minister of Health, Dr. Mpoki Olusubisya, Chief Medical Officer, Dr. Mohamed Bakari Kambi, Kela from Zipline, the CEO of Zipline, Director General from Costech, the Costech we call it, colleagues from the Executive Director from Ifakar Health Institute, colleagues from Ministry of Health, colleagues from MSD, karibuni sana. Habari za asubuhi tena. I'll make my very brief remarks in English and then I'll translate them in Swahili so that everybody can get the same message. The English one, because I'm not an English speaker, I will read it. My boss, the permanent secretary, his English is better than his Swahili, so I'll let him do the English part. Medical Stores Department is very excited and looking forward to engage with the new system of delivering essential medicine and medical supplies by using an armed aircraft drone. In other words, they call drones. Unmanned. I told you. Also unarmed and unmanned. I told you my English wasn't good. Together with MSD, Zipline, which is an American company, will use small drones to swiftly distribute life-saving medicine to dispensaries, health centers, and hospitals across the country. The partnership will begin early next year in Dodoma region, which is our capital, where about 200 health centers within Dodoma region will soon be, health facilities will soon be able to receive emergency and essential medicine products on demand in less than an hour. Soon thereafter, the service will expand beyond Dodoma. We're expecting to cover the Lake Zone, Southern Highland, Lake Zone meaning Mwanza, part of Mwanza, Geita, but also Southern Highland, Mbeya, and Njombe, maybe Ruvuma, and later on in Tanga. That we'll discuss as we move forward. In all over 1,000 health facilities in 10 regions, which we'll be covering, will save around 10 million citizens who live in those often hard-to-reach communities. And they will benefit from these services and improved medical products, medical delivery products.
The first year of this service will be funded through development partners. During this time, the government, working together with Ifakara Health Institute, will evaluate the efficiency and effectiveness of using drones in distribution of medicine. If the initial service will give us positive outcomes, MSD shall expand it nationwide to the other remaining zones, especially those with hard-to-reach areas. Finally, as medical stores department, we are very excited and we are looking forward for this partnership and for these services that will provide the Tanzanian community. Now I switch to my areas of expertise. Mabibi na mabwana, leo tunashuhudia mapatano kati ya Wizara ya Afya, ambayo bohari ya dawa ni taasisi ya Wizara ya Afya, pamoja na kampuni ya Zipline katika kushuhudia utiaji wa sahihi ya makubaliano kati ya Wizara ya Afya na kampuni ya Zipline, lakini vile vile makubaliano kati ya bohari ya dawa na Zipline. Na makubaliano hayo tunatarajia kwamba baada ya makubaliano hayo mapema mwakani, mwaka kesho 2018, bohari ya dawa itaanza kusambaza dawa za kuokoa maisha ya watu kuanzia mkoa wa Dodoma. Na dawa hizo zitasambazwa katika vituo vya kuanzia vituo vya kutolea huduma 200 kwa kutoa yale mahitaji ambayo ni yanasave maisha ya watu. Lakini baada ya hapo sasa tutakwenda mikoa mingine 10 baada ya mwaka mmoja. Lakini katika mwaka huo mmoja tutashirikiana na shirika la utoaji wa Ifakara Health Institute waweze kufanya utafiti na kutujulisha mahitaji yetu yatakuwaje na mambo yatakayokuwa yanatokea, ili sasa serikali kwa kupitia bohari yetu ya dawa iweze kuamua kwamba hili ni jambo jema na la gharama nafuu kuweza kulitumia. Tunatarajia kwamba baada ya mwaka mmoja tutakwenda katika mikoa ya kanda ya Ziwa, mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, lakini vile vile mikoa ya Pwani kama Tanga. Na vile vile katika mikoa hii katika hii mikoa hii ambayo nimeitaja, mikoa 10 ambayo tutaifikia baada ya mwaka mmoja, tunatarajia kuwafikia wananchi karibu milioni 10 na vituo vya kutolea huduma 1000. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana na natarajia kwamba tutaweza kujibu maswali yenu ambayo mtakuwa nayo hapa na pale kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Ya Kiswahili nipeni mimi, ya Kiingereza ambayo mpe katibu mkuu. Asanteni sana. Good morning, everybody. I'll also be brief. I think it's worth starting by just asking, why is this important? Why are we doing this? Why is any new technology worth the effort? And the permanent secretary was, or the director, I think, made the exact right point, which is that rural healthcare is a challenge everywhere. It's not, and by the way, it's not just a challenge in Tanzania. We've seen the same challenges in Rwanda, and we see the same challenges in countries like the United States. Globally, 5.8 million kids die every year due to lack of access to basic medical products. And the majority of those deaths are happening in places that are hard to reach, places that are outside of cities, places where it can be hard to get doctors and medical products to those people. And so what really, the vision that inspired all of the hard work that everybody here in the room has put in is universal access. Universal access. The idea that for a 5-year-old girl or an 85-year-old man or anybody in between living in a remote or rural village, that person should have the same access to medical products as someone who lives here in Dar. That's what equality means.
I mean, it's equality, it's to have the same chance at life. And that is what is so important about this idea and this vision that has been defined by the ministry and by MSD. It's that it's not enough to just provide medicine to people who live in easy-to-reach places. Equality is about delivering to people who live in the hardest-to-reach places. So that's the why. That's why this is so important. I think the how is also important, and there are two things on this piece that I'll speak to that really come from our learning so far, because many of you know we over the last year have been operating a service at national scale in Rwanda. In fact, we're really pleased to host you there at the distribution center. We've learned a few things. One of those things is that community is incredibly important. Because with any new technology, it's possible for the community to assume the worst or assume the best. And so we've been very careful and diligent to talk to and educate not only the doctors and nurses who we work with and solicit their feedback so that we can make the service even better, but also to talk to the communities, the schools, kids, parents, the patients who are benefiting from the service so that they understand what this technology is. They understand that it's not something that has to do with the military, but instead it's something that can save a member of their family's life. And today, when you ask people in the communities that we serve in Rwanda what they think of it, they just say, oh, it's a sky ambulance, which is so perfect. And in reality, they understand this technology better than a lot of people in places like North America or Europe. They are becoming the experts in this technology, and I'll speak to that in just a second. But this idea of community is so important. In fact, I was talking to a member of the Rwandan government who had been in a stadium when they saw 2 zips fly overhead. And they mentioned that she mentioned, because she had been a part of making the service happen in Tanzania, she mentioned that she heard people all around her go, oh, there are our planes, our Kandege. So they felt ownership. They feel like they are their technology, their solution. And that's what we're going for here. It's a community that is not just accepting, but excited and feel like they own the technology. And the second piece is about sustainability. As a company, we aren't interested in going in and having a big, public relations announcement and flying a few times to get pictures and video and then leaving. That is not what Zipline is about, and the reason that the reason that sustainability is so important is that what we're going to do is going to set a new bar in terms of expectations from doctors and nurses and patients. And we think the worst thing possible would be to set that bar and then take it away from them. So we have, from the start, working very diligently with Ifakara Health Institute, HDIF, and the Ministry of Health, set this up so that this can be sustainable in the long run, so that we can evaluate results, build a strong case for sustainability and economic viability, and make sure that this is something that we slowly expand, as opposed to something that makes a big splash and then leaves. So sustainability and community are huge parts of this that we know are important. And then finally, I'll just mention, why Tanzania? There are lots of countries that are very interested in using new technology to save lives. And the answer to why Tanzania is that we were inspired by the vision of the leadership here in Tanzania. I think a lot of people in the world, including a lot of people with a lot of countries with more resources than Tanzania has, think small. They think,
Like, how can we make sure not to make a mistake? How can we make sure that we don't change anything? How do we make sure that things stay the same? And the Ministry of Health and MSD have laid out an extraordinarily ambitious vision for equality of access to all parts of Tanzania. And that vision has inspired us. We're going to be working very hard in service of that vision, and we know that if we can all together be successful in achieving that vision, it's going to result in thousands of lives saved. And that's what this project is all about. I'll also mention, and I know that many of you are familiar with this, but there's a paradigm, I think, in the world, especially when you go to countries in North America or in Europe, there's an assumption about Africa. And that assumption is that all new technology, artificial intelligence, robotics, aircraft, really advanced technology will always start in the US and Europe. And then maybe it'll find its way to Africa decades later. This is an assumption that many people make. And this project is a direct paradigm shift. It is turning that paradigm on its head. Because this is an instance where Tanzania and Rwanda are leading the world. Leading the world. This does not exist anywhere else. And whereas many countries with a lot of resources have shown how you can use drones to kill people, Tanzania is now showing how you can use drones to save people's lives. And I think that's extraordinary, and it says something about the country, it says something about the East African community. And the other exciting thing that we have to recognize is that now Tanzania and Rwanda are role models, not just to the East African community, but to the world. Before I flew here, I've been in Rwanda over the last week, and then was in the US the week before. And when I was in the US, I was meeting with a leader of the US government who was asking me, how are Tanzania and Rwanda doing this? And can we learn more from them about the rules and the regulations? Because we'd like to follow in their footsteps. That's the way. It's an amazing paradigm shift. And so I'll just finish by saying, what is ultimately the long-term benefit of being a country that leads the way in technology, that leads the way in terms of finding new models of saving people's lives or providing healthcare to hard-to-reach people in rural places? Why not just wait? Let other countries do it first and then adopt it later. And the answer is that there are always huge benefits that come from being an early adopter of technology. And those benefits have to do with industry and jobs and global leadership and knowledge and the compounding effects of providing better medical care for people who can then end up working harder, working longer, working smarter. Kids who grow up healthy and end up then perhaps running these distribution centers that we're about to build. So I'll just finish by saying, we are going to be hiring very fast at all of these distribution centers. We're looking for young Tanzanians, old Tanzanians, anybody who's willing to learn fast, work hard, and tackle an ambitious problem that has not yet been solved in the world. Today in Rwanda, 100% of our distribution center is Rwandan. And we plan to achieve the exact same thing here. So giving the youth of Tanzania a chance to lead the world at something, giving Tanzanian engineers, flight operators, health experts a chance to lead the world and show what they are capable of is equally important in this endeavor. So that we feel so strongly that, especially with these first distribution centers, there will then be 1 million Tanzanian youth looking to the people who are working at those distribution centers saying, I could do that too. So that's what this is about, and I want to say again thank you to everyone
to both Honorable Minister and Honorable Director of MSD, and to all of our partners who've been a part of making this happen, particularly one person I want to mention, who is Zach Mtema. Zach was the first person that we actually ever even talked to about operating in East Africa. And Zach has been working unbelievably hard for 3 years now to make this happen. So it's really a culmination of Zach's dream as well. So thank you, Zach, and thank you all. Thank you for those good remarks. I was so much impressed. I see you younger than me, but you have a lot of big things. I'm so much impressed. I might be your mother. Let me take this chance to welcome Dr. Mpoki Olusubisia, the Permanent Secretary, for your remarks, please. Good morning, ladies and gentlemen. Chief Medical Officer of Health for the Unity Republic of Tanzania, the Director of Health Quality Assurance, the Director of the COSTEC, Commission for Science and Technology, Director for Ifakara Health Institute, MSD, Big Man, my own brother. Walikuwepo kwenye semina ya waandishi wa habari ya MSD ya mwaka 2013. Mlienda wapi? Keichuru. Nifikiri mtasema Rufiji. Wamesema eneo lenyewe ambalo tulipeleka dawa. Yeah, sitakuwa nawaangalia usoni maana mtasema nawasimulia. Tuliondoka saa ngapi? Yes. Tukafika Keichuru saa 9 mchana. Keichuru ni Rufiji. Tukakabidhi dawa mpaka saa 10 jioni. Tukarudi kwenye boti saa 11. Tukaanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Boti halina taa. Tulisafiri katikati ya bahari. Tulipofika Samwe ya maji marefu, injini ikafanyaje? Ikatumbukia bwana. Lakini bahati nzuri wenzetu wale ni wataalamu wa kaidaka. Yeah, I was just somebody is translating, yeah. No, but You missed it. it's okay. 6 in the morning. No, we used almost 12 hours to go and return to Dar es Salaam. We went to Keichuru. That place is at the coast area. It's not that much very far away. No. Yep. You're missing the fact that it's less than 200 kilometers from there. Exactly. Can I give you the microphone, please? What Ellie is trying to relate to is how difficult it is to deliver health commodities, even at places that are within a stone throw distance from Dar es Salaam. Okay, Churu. Yes, Keichuru. Oh, we'll talk about it after this meeting. So Yeah, I just wanted to say that it was risk for us. So it is always a risk to those people who are distributing medicines to those hard-to-reach areas. The hard-to-reach areas are not only on the highlands or the roads which are not tarmac, but even those ocean areas, those islands, small islands and big islands, it's very hard, especially in Mwanza. And we are glad that Mwanza is on the roll-up. Yeah. It's now time for signing agreement. Please, Dominica. Yeah, this is your area, please.
Waandishi wa habari mlikuwa mnaomba katibu mkuu arudie kuongea alichoongea kwa Kiswahili. Atafanya hivyo tukishamaliza shughuli ili tusimweke sana Chief Executive Officer wa Zipline na ratiba nyingine. Kwa hiyo mtaongea naye, mtafanya exclusive hapo nje. Naomba msimame sasa muweze kubadilishana documents, upate picha. Thank you very much. That signing agreement marks the end of our brief event for today. We thank you very much for attending, for being with us. But we have tukio la utiaji sahihi wa makubaliano ya kutumia ndege zisizokuwa na rubani kwa ajili ya kusafirisha mahitaji katika vituo vyetu vya afya yanayohitajika wakati wa dharura. Na haya yako katika makundi ya dawa, damu na bidhaa zake, huduma za chanjo na wakati mwingine hata nyaraka. Kama mnakumbuka, kuanzia mwaka jana serikali imeongeza kwa kiwango kikubwa sana bajeti ya dawa. Sasa hii imetupelekea kuwa na uhitaji mkubwa wa kuhakikisha kama vitu hivi vinawafikia wananchi maeneo ambayo vitakuwa vinahitajika kwa ajili ya matumizi na hasa katika utaratibu mzima wa tiba. Katika jamii yetu tuna vituo vingi sana vya afya, lakini hivi ninavyoongea tunavyo karibu zaidi ya 5640. Na vituo hivi vyote vinategemea MSD kwa ajili ya kupeleka mahitaji, na hivi tumevitaja kando ya vile ambavyo vinamilikiwa na mashirika ya dini na vile vya watu binafsi ambavyo vimeingia mikataba maalum na halmashauri zetu katika kupeleka huduma. Sasa kampuni ya Zipline ilikuja hapa miaka ya nyuma kidogo ikituletea teknolojia ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo kiutaratibu zinatumika vitani kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha ya wanadamu. Lakini hawa wamekuja na njia ya kutumia teknolojia hiyo hiyo kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha. Lakini wakati ule utaratibu ulivyokuwa umeandikwa haukuwa rafiki sana kwa nchi yetu. Kwa hiyo wakatoka hapa wakaenda nchi ya Rwanda ambayo tayari ilikuwa na maandiko ya namna hiyo, wakaanza huduma kule, lakini sisi tukaendelea kufanya mazungumzo. Wenzetu wa Ifakara, taasisi ya afya, walianza kufanya utafiti na kuona jinsi gani teknolojia hiyo hiyo inavyoweza kuwa afua muhimu katika kuhakikisha kwamba vitu vinavyohitajika hasa wakati wa dharura vinawafikia walengwa. Shida kubwa tulionayo katika nchi yetu kama wengi mnavyofahamu ni vifo vya kina mama na watoto wadogo. Kina mama hasa zaidi wakati wa kujifungua na zile shida zinazosababishwa na kuvuja damu kwa wingi na maambukizi na vitu vya namna ile. Sasa ndugu Kela ambaye ndiyo mkuu wa hii kampuni ya Zipline amesema kwamba ni kwa sababu ya uongozi wenye njozi mahiri wa Tanzania walipoona kwamba nchi hii ni lazima iwe sehemu ya teknolojia hii. Wanasema katika dunia mahali pengi sana dhana ni sisi kuchukua yanayotokea nchi za magharibi, lakini safari hii yeye na kampuni yake na wafanyakazi wake wanataka nchi za magharibi zije zijifunze kwetu. Na hiki ndicho kitakachotokea kwa sababu ya makubaliano tuliyoyafanya leo kwa maandishi, kutiliana saini mkataba kati ya MSD, Zipline na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba afua hizi zitakwenda kwa matendo. Kitu ambacho nimemwambia Kela ni kwamba kwa sababu ya unyeti na umuhimu wa teknolojia hii katika kanda ya Afrika, ni vizuri asifikirie tu kuzitengenezea Marekani.
lakini na MSD watafute mahali ambapo haya mawazo yatakuwa na kudumu kukaa katika nchi yetu, na hata ifikie mahali ambapo hizo drones au hizo ndege sio na abiria zitengenezwe hapa katika dhana nzima ya kuwa nchi ya uchumi wa kati na viwanda. Na hili amesema atalifikiria, na kwa hilo sisi tumemkaribisha, na atakapokuwa tayari tutakubaliana naye. La pili, tumemwambia kwamba Tanzania sio Rwanda. Kwa hiyo afua zinazofaa Rwanda ni lazima tuwe mwangalifu zisije zikachukuliwa na kuwekwa hapa Tanzania, lakini akae na wataalamu wetu waangalie kipi kitakachofanya kazi kwa tija kubwa. Na hii amekubali, na ametuahidi kwamba atatoa ajira kwa Watanzania watakao kuwa tayari kujifunza, lakini kufanya kazi bila kuchoka na wao, kama ambavyo inaendelea Rwanda, ambako ameajiri wale wataalamu wote ambao ni wananchi wa Rwanda, na mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo hii nayo itakuwa ni fursa si tu katika uwekezaji wa kutoa huduma, lakini ajira kwa vijana wetu ambao watahitajika kufika na kuajiriwa na watu katika kufanya kazi hii. Lakini la kwetu ni kwamba sisi ambao tutapata nafasi ya kuajiriwa na Zipline Tanzania Limited huko baadaye, tuende katika kampuni hii tukiwa tayari kuchangia mawazo ya kuboresha hayo walionayo. Kwa sababu tukienda pale na akili mgando, tutakuwa na changamoto ya kufanya iwe bora zaidi. Ni lazima tuende na mawazo mbadala ili Tanzania iingie katika rekodi ya kuchangia teknolojia rahisi ya bei nafuu inayookoa maisha kwa wanadamu wa dunia hii. Na mradi huu katika nchi yetu utaanzia mkoa wa Dodoma, halafu na gharama za mradi huu zitalipwa na wadau wa maendeleo. MSD na Zipline watafanya kazi kwa pamoja, wakati Ifakara Health Institute au taasisi ya afya Ifakara itakuwa inafanya tafiti ya kuona kama afua hii inatija au haina tija. Sasa hiyo neno au, mimi nimewaambia leo asubuhi kwamba hatuna swala la kusema au, kwa sababu lazima itakuwa na tija. Kwa sababu tunayo, lakini mazingira yetu niwezeshi kuweka tija katika huduma hii. Baada ya hapo ndipo itakapo sasa sambazwa katika nchi nzima. Swali ambalo mtu anaweza kajiuliza, akasema labda Dodoma ni mjini na hapa hawana shida sana ya hizi afua ambazo tunazizungumza, dawa, labda vitu kama vile. Lakini zile sehemu za kutolea huduma zilizokuwa mbali ndio tunazoziangalia. Na kwa sababu hizi ndege haziwezi kwenda umbali mrefu sana bila betri yake kuisha na zikadondoka, tunaweka utaratibu ambao utatoa nafasi kwa hizi drones kudondosha mahali ambapo itakuwa rahisi hizi vitu kuchukuliwa, alafu hata bodaboda ikatumika kuvifikisha katika kituo cha afya. Sababu tunaongea bodaboda ni kwamba bodaboda hazijui foleni na hazina msongamano wa barabara. Kwa kama tuna mahali tuna dharura, hii itakuwa ni afua ya muhimu kufikisha katika umbali utakao kuwa umebakia kutoka pale ilipodondosha kwenda mpaka kwenye kituo cha kutolea huduma, ambao ni tofauti na labda kutoa kwenye makao makuu ya mkoa au kwenye maghala kwenda mpaka sehemu ya kutolea huduma ya afya. Hilo litafanyika kuanzia mwaka kesho. Labda kitu kingine cha kusisitiza ni kwamba sisi tumedhamiria kutokwenda haraka, lakini lengo letu ni kufika mbali. Na katika kufika mbali tunahitaji kila mtu awe nasi katika kutembea kuhakikisha kwamba tunafikia azma yetu ya kupeleka huduma pale inapohitajika zaidi. Asanteni sana.